showing as transport minister. Similarly, the minister for port will be shown like that, and Okay. Okay. Rajiv minister for forest will also be showing like that only. So So we just wanted to check transport minister's office, if somebody is there, if they can switch on the video and audio, we can, at least the video, I think that we can just check.
Sorry, Mr. Amit. Yeah. Yeah. See, I would request Mr. Kamal Haasan's team that as soon as he is ready and seated, if the video can be put on, Yeah. so that we know that he has joined. And similarly for Honorable CM, once he is seated, then Ambili, if the video can be put on, so that we'll start the program, right? So if these two things, like if these two videos can be put on, so that we can decide. Yeah. Santosh sir, is it better now? Yeah, this is better. Yeah. Landscape mode is better? Okay. Yeah. Ardra, you have taken note of the new program schedule, the latest one which I've shared in our group now. Yes, Honorable Minister Shri K. Raju is joining. Yes. Instead of Shri Sunil Kumar. Yes. Yes. Santosh sir, this is fine, right? This we have a login from Honorable CM. So can somebody who is in that office may kindly switch on, just show us? Hello. Okay. Okay, sir. Yeah, it's okay now. Okay. Fine. Okay. Thank you. Yeah. Forest Minister Shri K. Raju has joined. Yeah. So we can just Camera is on, then we can spotlight the Honorable Minister. In his name only. Yeah. Namaskaram, sir. നമസ്കാരം. നമ്മള് പരിപാടി തുടങ്ങാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്. ആ. താങ്ക് യു.
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഇതിപ്പോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരും. അതായിക്കോട്ടെ, ഇത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരും. അല്ല, കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്താ അവിടെ എന്താ ചോദിക്കും. ഉച്ചക്കത്തെ ഇഡ്ഡലി ബാക്കിയില്ല. എന്താ എന്താ ചോദിക്കണേ. കപ്പയുണ്ടോ? Santosh, you can mute me till we start the program. Right? Yeah, we can mute everybody, sir. Only hope that the respective minister's office has somebody who will help to unmute them. Yeah, I think we are muted. May I request Mr. Kamal Haasan's office to kindly switch on the video if that is possible? അത് കുഴപ്പമില്ല. Connecting. ഇല്ലല്ലോ നോക്കിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാണും. പിടിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്?
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കമൽഹാസനൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ താമസിക്കണ്ട. ശരി സർ. അടുത്ത നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആർദ്ര നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓണറബിൾ സിഎം. യെസ്. കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മാത്രമല്ല, കാലത്തിന് മുൻപേ തന്നെ നടക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയൊരു സംരംഭത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആർദ്ര ബാലചന്ദ്രൻ. കേരള യുവതയുടെ സാധ്യതകളും അതുപോലെ സന്നദ്ധതയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി രൂപം കൊണ്ട കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. മാറ്റത്തിന്റെ വാഹകരാകാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയേകുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് എക്കാലത്തും മാറ്റത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകി പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാധനനാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ്. ഓരോ മലയാളിക്കും പ്രിയങ്കരൻ, ഇന്ത്യയുടെ അഭിനയ വിസ്മയം, യുക്തിയുടെ കാവലാൾ ശ്രീ കമൽ ഹാസൻ. ഈ പരിപാടിയിലെ മഹനീയ സാന്നിധ്യമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി. ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി. ശ്രീ K രാജു, ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി. അതുപോലെ ഡോക്ടർ KM എബ്രഹാം, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആൻഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കിർത്തി. ശ്രീ കമൽഹാസന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സശ്രദ്ധം തന്നെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ KR ജ്യോതിലാൽ IAS-നെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പൊതുഭരണ വിഭാഗം. Good evening, sir. Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, sir. Honorable Sri Kamal Haasan, Honorable Minister for Port, Sri Kadannapalli Ramendra, sir. Honorable Transport Minister, Sri AK Shashindran. Honorable Minister for Forest, Sri K Raju, Sri K Abraham, sir, and other dignitaries, Planning Board Vice Chairman, Sri Ramendra, sir, and other dignitaries who are present. In fact, Kerala has been leading the country and the world in handling all crises, including major disasters and COVID-19. I think all of us know when the New York mayor was looking for 1 lakh volunteers, Kerala, the Sananda Sena, the volunteer force, we could register almost 3,62,516 volunteers. I think that's a world record. In fact, the Honorable CM has taken the leadership in making the Kerala Youth Leadership Academy a reality. This academy is constituted for motivating the youth and giving them training so that they need to act as future leaders of the society. And youth have the energy, they have got the creativity, they have got the idealism to be in the forefront of the social change and innovation. As all of you know, in the new world, we need to innovate. I think we need to have the creative energy of the youth, which need to be tapped. Kerala Youth Leadership Academy will foster the dialogue and leadership among young people by offering a platform where they can learn and express their ideas and propose solutions in developing their leadership skills. It will be focusing on short-term learning programs aimed at nurturing the leadership skills for public services through leadership talks, design labs, hackathons, etc., to expose the young minds from Kerala towards real-world policy changes and provide a platform for nurturing innovative solutions. An agreement with ICT Academy for providing all the content online has already been signed.
and it will be a virtual academy for the youth. With these few words, I welcome the Honorable Chief Minister who has been guiding this. He is doing a revolutionary work by bringing getting the youth trained in the Leadership Academy. Already in the Sanada Sena itself, almost 13,500 youth has already been trained. So I with these few words, I welcome Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan sir to this inaugural function. The ever youthful and versatile genius of Indian cinema, and in fact, we all, most of you would have seen the movie called Nayakan. Nayakan is nothing but leader. So he's a real leader in that sense. And we are happy that we got Sri Kamal Haasan sir to inaugurate the learning session today. I welcome Sri Kamal Haasan sir to this inaugural function. Honorable Minister for Port, Museum, Archaeology, Archives, Sri Kadannapalli Ramendran sir is here. I welcome sir to this function. Honorable Minister for Transport, Sri A.K. Shashindran is there. So I welcome Honorable Minister for Transport. Honorable Minister for Forest and Wildlife, Sri Advocate K. Raju sir is here. So I welcome sir to this function. Our former Chief Secretary and the CEO of KIFBI, Sri Dr. K.M. Abraham, IAS and retired, and CFA. He is a former member in the SEBI also, permanent member in the SEBI. I welcome sir to this function. The Planning Board Vice Chairman Sri Ramendra sir is here. I welcome sir to this function. And the Director of the Youth Leadership Academy, Sri Amit Meena, and all the youth who are participating from across the state, I welcome all of you to this function. With these few words, let me conclude. Thank you. Thank you, Sri K.R. Jyotilal IAS. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീർച്ചയായും സന്നദ്ധ സേനയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ആ ശക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുക തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. I invite Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan for his inaugural address. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രതിസന്ധികളാണ് സത്യത്തിൽ നേതാക്കളെ രൂപപ്പെടുന്നത്. പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉരക്കല്ലാണ്. അതില് ഉരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പാടവം തെളിയണം. അതായത് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവയെ നേരിട്ട് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കഴിവ്. ഏത് നേതാവിനും ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണമാണിത്. ഇതില്ലെങ്കിലോ സ്വയം തളർന്നു പോകും. ആ തളർച്ച ഒപ്പമുള്ളവരെയും തളർത്തും. അതിജീവനം അസാധ്യമാകും. അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കലാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ചുമതല. അത് സാധ്യമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് വിചാരത്തിലും പരമപ്രധാനമാകേണ്ട തത്വമാണിത്. ഈ തത്വപ്രകാരമുള്ള നേതാക്കളെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടെ, നേതൃത്വശേഷിയോടെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ലക്ഷ്യം. നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ യുവതലമുറ ഊർജ്ജസ്വലത തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് പ്രളയക്കെടുതിയിലും പകർച്ചവ്യാധിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിലും മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രതിബദ്ധതയും സന്നദ്ധതയും കാര്യക്ഷമതയും തെളിഞ്ഞതാണ്.
ഇത്തരം കാര്യക്ഷമതകളെ മാറി വരുന്ന കാലത്തിനും കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഒത്തവിധം നവീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ സന്നദ്ധ യുവജനങ്ങളിൽ നിന്നും നാളെ ജനപ്രതിനിധികളായി ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയുള്ളവരുണ്ടാകും. അവരെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കണം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അക്കാദമി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ആധുനികത, പ്രൊഫഷണൽ മികവ്, മാനവികത, ശാസ്ത്ര യുക്തിബോധം, ലിംഗനീതി, മതനിരപേക്ഷത, സമത്വഭാവം, നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, പരിശോധനാത്മകമായ മനോഭാവം, അപഗ്രഥന പാഠവും, ഇടപെടൽ ശേഷി എന്നിവയൊക്കെ സമന്വയിക്കുന്ന യുവ നേതൃത്വ നിര നമുക്കുണ്ടാവണം. അവരാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും നയിക്കേണ്ടത്. വിജ്ഞാന സമ്പൽഘടനയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നവരും അടിസ്ഥാനപരമായി കേരളീയരായിരിക്കെ തന്നെ ആഗോള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി ചിന്ത കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ടും വളർന്നു നിൽക്കുന്നവരുമായ യുവാക്കളുടെ നേതൃനിര നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി പ്രകാശപൂർണവും സുരക്ഷിതവുമാവും. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ നാനാതരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹന ശ്രമങ്ങൾ വേണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുമെന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല. കേരളം രണ്ട് വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും ചില പകർച്ചവ്യാധികളെയും തുടർച്ചയായി നേരിട്ടു. മഹാമാരി ഇന്നും ഒരു ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത്തരം വിപത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവാക്കളുടെ ഒരു സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചത്. ജനസംഖ്യയിൽ 100 പേർക്ക് ഒരു സന്നദ്ധ സേവിക അഥവാ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ 3,43,000 പേർ അടങ്ങുന്ന സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ 3,58,000 സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേവകർ മുന്നോട്ട് വന്നു. നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കൾ സജ്ജരാണ് എന്നതാണ് ഈ മികച്ച പ്രതികരണം എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ നേതൃത്വ പരിശീലനം നൽകുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ചുമതലയാണ്. ആ ചുമതല ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള സംരംഭമാണ് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഏറ്റവും വിപുലമായി നടപ്പാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ പങ്കാണ് കേരളം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ 11ഉം 12ഉം ഷെഡ്യൂളുകളിൽ
വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാത്രമല്ല, ഈ അധികാരങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കാൻ ഫണ്ടുകളും ആവശ്യമായത്ര ജീവനക്കാരുടെ സേവനവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പൂർണമാകാൻ ഫണ്ട്സ്, ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണറീസ് എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും നാം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളിൽ പലരും യുവാക്കളാണ്. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും പൊതുകാര്യ തൽപരരുമായ യുവതീ യുവാക്കളിൽ നിരവധി പേർ ജനപ്രതിനിധികളാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളാകുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാത്രം നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഭരണകാര്യങ്ങളിലും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളിലും നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ അവഗാഹമില്ലായ്മ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കും. ഇത് പലയിടത്തും ഇന്ന് പ്രകടമാണ് താൻ. ജനാധിപത്യ സമിതികൾ ജനതാൽപര്യങ്ങൾ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ളതാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമായാൽ ജനാധിപത്യത്തിലെ കാതലായ ഈ തത്വം പരാജയപ്പെടും. ഇതൊരു കുറവാണ്. ഈ കുറവ് ഇന്ന് നിലവിൽ വരുന്ന കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി പരിഹരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ദേശീയ തലങ്ങളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതരും ചിന്തകരും അവരുടെ മേഖലകളിലെ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ യുവതീ യുവാക്കളുമായി അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം അക്കാദമി ഒരുക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുമുള്ള ഗുണനിലവാരമേറിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടാതെ പോയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഈ അവസരം അവരുടെ നാട്ടിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. കേവലം അക്കാദമിക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുകയല്ല യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ലക്ഷ്യം. വിജ്ഞാനവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ യുവതീ യുവാക്കൾ ജനപ്രതിനിധികളാകുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായല്ല, മറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നയിക്കുന്നവരായി മാറണം. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവരാകണം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും അറിവുള്ളവരാകണം. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിലൂടെ സാധ്യമാകണം. നമ്മുടെ യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ദുരന്ത പ്രതികരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രേരണയോ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും നേതൃത്വമോ കൂടാതെ തന്നെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഇവരുടെ ഈ ഊർജം നമുക്കെല്ലാ കാലത്തും പ്രചോദനമാണ്. ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ദുരന്ത പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗരൂകമാക്കുന്ന നില ഇവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള സമഗ്ര പരിപ്രേക്ഷ്യ നിർമ്മിതിക്കുള്ള പരിശീലനവും യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ വികസനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള
അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവും. യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ഘടന വളരെ ലളിതമായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി അക്കാദമിക്കുണ്ടാവും. വിദ്യാഭ്യാസ, നിയമ, അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധരും ജനപ്രതിനിധികളായി മികവ് തെളിയിച്ചവരും ഏതാനും സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിലുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അക്കാദമിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയിലുണ്ടായിരിക്കും. അക്കാദമിയുടെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ പരമാവധി 10 സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിക്ക് താങ്ങാനാകാത്ത ഭാരമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെയും ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കേരളം യുവതീ യുവാക്കളെ നാനാ മേഖലകളിൽ നേതൃപാഠവുമുള്ളവരാക്കാൻ നടത്തുന്ന പുതിയൊരു കാൽവെപ്പിന്റെ നാഴികക്കല്ലാണ് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിർവഹിച്ചതായി ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതിലെ ആദ്യ സെഷൻ തന്നെ പ്രതിഭാധനായ ശ്രീ കമൽഹാസനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അക്കാദമിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ വകതരുന്ന കാര്യമാണ്. നൃത്തം മുതൽ അഭിനയം വരെയും കഥാരചന തൊട്ട് സംവിധാനം വരെയുമുള്ള കലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച സർഗധനായ കമൽഹാസൻ എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സംരംഭങ്ങൾക്കും ഒപ്പമുണ്ട്. കേരളത്തോട് സവിശേഷമായ സ്നേഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മഹാനായ ഈ കലാകാരന്റെ അറിവും അനുഭവവും അക്കാദമിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുകയാണ്. മലയാളികൾക്ക് കമൽഹാസൻ തങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്. കമൽഹാസനാകട്ടെ ഓരോ മലയാളിയും തൻ്റെ സഹോദരർ. ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സഹകരണവും എക്കാലവും നിലനിൽക്കട്ടെ. ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള കൃത്യവിശാലത മുൻനിർത്തി ശ്രീ കമൽഹാസനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. ഒരു കരുത്തുറ്റ നേതാവിന് മാത്രമേ നേതാക്കളുടെ അടുത്ത തലമുറയെ കൂടി വാർത്തെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഒരുപാട് നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിനും ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതിനും. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വെർച്വലായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ LMSന്റെ വളരെ റിയലായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടനം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വഴിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമാകാൻ നേരത്തെ തന്നെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച നിരവധി യുവാക്കൾ ഇന്ന് LMS വഴി കൂടി ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായി തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. It's now time, everyone, to bring in that or evoke that star quotient come alive during this event. Apart from being a celebrated actor, he is one of the most vociferous advocates of rational thinking and scientific temper at a very deeply personal level. Kickstarting learning at Kerala Youth Leadership Academy with the inaugural learning session on rational thought, critical thinking, and human rights. It's my pleasure to present to you Padma Bhushan awardee Sri Kamal Haasan. So you're not audible.
Can you hear me now? Yes, yes, sir. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിനും മന്ത്രിമാർ കാടനപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സാറിനും ശശീന്ദ്രൻ സാറിനും രാജു സാറിനും Dr. Abraham and Mr. Jyotilal. I wish you all a good evening. And I'm very proud to have been invited to be present with your Honorable CM in the inaugural session of Kerala Youth Leadership Academy, Kyla. And I'm glad that it was Kerala who first honored me for my rational thinking, critical thinking, and human rights long before anyone else noticed it. I'd like to introduce myself as a politician. 2-3 years back, I came to inform your Honorable Chief Minister that I am going to be engaging in a field that he is an exponent of. So my first virtual lesson was with your Chief Minister when I came down and met him and told him that I am going into politics, and I requested his best wishes and advice whenever I needed it, and he has been kind enough to extend it to me whenever I asked of it. When I first signed myself in as a politician, it was in an August audience like yours. It was, the only difference was it was in Tamil Nadu. It was full of students, and that's where I declared that I would become a politician and signed myself in the guest register as a neo-politiculturist. And now I'm happy to be addressing a large gathering of neo-politiculturists of tomorrow who are right now virtually sitting in front of me. Let me introduce myself. I'm always considered by people from the right to be a leftist. That's because most of my thoughts echoed the good ideologies of a leftist view. But let me introduce myself again here, that I am a centrist by choice. And with the very little learning I've had through people like your Honorable CM, the word center seems to have engulfed me, intrigued me, and has now become a slogan in my mind. And the word C stands for critique in my mind, not to be mistaken for criticism. Critique is to analyze, while criticism may have a negative connotation with a commitment to prejudged notion. EN, I just chose, it's a cliche to use a word and then expound your speech. I know that the populist way is to use cliches unabashedly. So C is for critic, EN for ears to be open. Listen to all views. Keep your ears open and
then arrive at a decision. T is for temperament in my mind, for listening to others' point of view, even if you don't agree with the same. One must have, someone in the audience might have wondered why I didn't use the word tolerance, which is the most touted word in our politics today and yesterday too. I have my own views about tolerance, especially when it comes to communal harmony or casteist ideas. Tolerance is advocated, but I think tolerance is not the word. I don't like the word tolerance, because what do you tolerate? A headache or a nuisance? But never a friend or a brother. You accept the friend and you understand your friend if you don't already understand him. So that's why I chose temperament instead of tolerance in this. It might sound like I'm going against my hero's ideology about that. He is my hero, but I use my critique to make myself better with his advice and with his experience. And R is to be reasonable in dealing with sections of society. E is for empathy, to appreciate others' problem and their basic human rights, striving for everyone's welfare. Yes, I'd like to go on and on about the virtues of centrism. Centrism is now being practiced in some parts of the world, and probably my party is one that is probably the only one in Asia. We are proud of it, and we have to prove our mettle in front of giants like your chief minister. The idea of centrism is not an easy one, and it's not a simple solution. It's a constant critique of oneself. And that's what we intend to do. And we will seek knowledge from the left extreme, left of center, right, and any wisdom coming from any direction, which will be good for the polity, will be tried, experimented for the benefit of people. That's what a centrist will do. So, though by virtue of the rational, my leaning might seem like I am more leaning towards the left, I don't regret it at all. And taking Kerala as an example, and the excellent example that you've set in politics and sociocultural behavior, I don't mind that. And especially in your Honorable CM speech, you mentioned about the participation, volunteering, which I keep using as an example to people of Tamil Nadu. 3.58 lakhs have volunteered to be part of service to people. That shows more than your 90+% literacy. It's the commitment to society that is reflected in that number. It's a very large percentage. And we saw that reflected even in a recent plane crash, where the citizen partnership was much more. Why I came into politics, I will later tell you. But now that I am in politics, I'll choose the best examples to pursue, to imitate.
And I can go on and on about Kerala and its virtues. And I'm very happy to be addressing an audience like this in a very literate state. I'm looking at the cream, and I can easily foretell the future of Kerala by the efforts that Kerala government and the people of Kerala put themselves through to achieve excellence. There's nothing perfect in this world, but excellence is possible. And that's what you're striving for. And Kyla is a great example. And മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയണം. So for that, you must educate yourself in a critical, rational manner. And that's what this Kyla is offering you. And about leadership, let me tell you, I came from a very good family. That's one good thing, one lucky point that I had. They were all well educated, except me. I was a high school dropout. And there was a time in my teens when I realized all the decisions I have made have proven to be wrong. I dropped out of school. I chose an art form which was elitist, but didn't have a large audience. And I had dropped out of school. I was doing nothing. And it was one of my darkest moments in life. And for the first time, I lost my panache and bravado and confessed to my mother in a sense of remorse and guilt. I told her that I have continuously made wrong decisions. Now I feel very inferior. What little talent I seem to have didn't matter because everyone seems to know a little more than I did. My peer pressure was enormous and I couldn't take it. I told my mother that, and that was the darkest moment in my life. And a simple lady who herself was not a very well educated woman, but she had an educated family to have a dialogue with day by day. And she told me one thing that cast a light in my darkest hour. She said, it doesn't matter that you're not a lawyer like your brother or a police officer like your uncles or an IAS officer like your cousins. Whatever you do, my son, do it to your fullest capability and do it with great excellence. So even if you end up as a toilet cleaner, you must be the best in India, if not the world. And with that, my day brightened. And I have never looked upon any hour as my dark hour, because I know this world is not perfect, but excellence is possible. And here in Kyla, you have this great opportunity to excel, to better yourself. And അവസാനം ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ആര് കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്? I'm punning on the word Kyla. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്. So please, do not doubt yourself, but do question yourself, do critique yourself. Your best fan, let me talk of myself. My best fan is Kamal Haasan, and the toughest critique is Kamal Haasan. And I think if you have these two people beside you, then the future of Kerala, now I think
I have great many doyens here who've seen life and politics, and I don't like to take the podium just because it's there and pontificate to a crowd like you. I just like to add enthusiasm to the tenacity of purpose that you already have. Now, I'll take questions to enlighten myself more than you. All right, sir. So like I mentioned earlier, many young people who have already signed up on the Academy website, they're watching this session through our LMS, and they've been posting some questions live as this speech was progressing. And this was also a simulation of how interactive our platform would be for our users. So we do have some questions here. I'd like to. Yeah, let me confess before I give any answers, sure, that I am one among the students who's going to have this virtual lesson. So your questions might be a lesson to me as well. The classes have already begun. I'm one of the students. Thank you. The best teachers are often lifelong learners, sir. So we take that. The first question is from Namita. She's saying, you're active in politics as well as in social activities. Is there any particular incident that led you into politics? Have you ever thought politics is the only way to do leadership? That's Namita's question. No, it is not one incident. It's a series of incidents. And I felt culpable. It's a series of crimes rather than incidents that made me decide to go into politics. And I felt culpable for those crimes because I was just watching. My first aspiration should not be just being an excellent film personality, but to be a citizen. And I thought I had not excelled in it. As a matter of fact, I lagged behind. And I thought I should make my contribution, however late it is, by participating in the polity of the country. And I thought I was only executing the right I had to be part of the politics and to make it better. I decided to dip my hands in it, however dirty the pond was. But it was my duty to clean it. And many have done it before, and it's not that I'm making a great sacrifice to join the great politics in which the people of the ilk of Gandhiji and even Honorable Chief Minister and many more have partaken. Thank you. Do you think politics is the only true way to be a leader? Because you have been a leader in your chosen area of career, and yet you decided to cross over to politics. So do you really think a leader can be a leader in its full sense of the word only if he's in politics? No, I like to quote my mother again. You can be a leader in any field, but you cannot disregard politics because that will affect your life. So being in politics is essential, if you ask me, and especially for the youth of the country. Definitely, sir. We just move on to the next question. Amaljit TP is saying, after the corona phase, our country is going to face a lot of difficulties such as unemployment, poverty, etc. What role should the youth of India play in tackling these difficulties or challenges? The first question, the last line already has the answer. You must be politically conscious first. And politically, you must be aware, critique the situation rather than be engulfed with the flow and propaganda. And to develop skills, to be self-employed and become entrepreneurs. Because I think the future of India is with those entrepreneurs, not youth looking for employment, but youth creating employment. And that's what you should do. And it's a part of your duty that you impart to the nation. An attitude of enterprise, indeed. Yeah.
The next question is from Ismail Shekat, and he is asking, what do you think about our current education system? In order to generate a creative and efficient youth community, should we change, or where do we modify our policies? How do we do it? I think we should continuously keep changing because nothing is so permanent as change. More community participation in monitoring rural schools like you are already doing in Kerala to develop the skills, as I told you, and that's part of education too. It should strictly become part of education and not just doling out square hats and useless degrees, because skill is what ultimately will make. While I'm a person who regretted dropping out of school, what saved me was the skill that I picked up on the way. And I think skill has so many verticals that you'll never be unemployed if you continuously keep improving your skills. And the 6% GDP for national education policy is good enough, but we, at least in Tamil Nadu, vis-a-vis the 3 languages a problem, I think we are barking up the wrong tree. And many more, we have come a long way from the Mekalo system of education. We are no more wanting to make clerks useful for the government. We are thinking of leaders. And Kerala is leading in that aspect and has created Kerala Young Leaders Association Academy. Right. Moving on to a quite a pertinent theme of the times that we live in. In the era of fake news or news to divert your attention from important matters, how can you be relevant? Whom do you trust when all of your trusted establishments are failing one by one or being biased? Whom do we keep our faith or trust or belief on? Quite a loaded question. I'd like to recommend a book. It's a book, unlike the holy books, which cannot be updated, can be updated and upgraded also. That is our Constitution. Institution may fail again and maybe even correct itself, but it's only because of a robust Constitution that we have already that there's a hope that these erring institutions have a chance to correct themselves. So keep your hope in the Constitution and fight for it like your life depended on it. Right, and all your actions reflect that belief in that holy document. Yes, sir. Next question is from Jeswin P. George, and he's asking, how can you compare the activities of youth at your time and present? In your view, what type of problems are the youth facing these days? Suggestions to face them bravely. I think the youth, whether you're a caveman or just recently standing up to the world, Homo erectus, it doesn't matter. All of them have a certain group of traits, but they have over time used those traits to excel. So all youth are the same. Some stay young forever, like many examples. Gandhiji is one. So many people we've had, and some of the youngest men that I've known are very old by by date of birth. For example, your chief minister, I don't see the gray on top of his head. Look at the gray matter inside his head, which matters, and that's very young. And that's why this academy exists today. Indeed. Mohan Didimas is asking, how do we follow rationalism without losing family and friends? I think it's from an extremely personal space. So I'm getting into a lot of fights with my family because of my rational thoughts. Please guide us. I don't envy your situation, sir. Let me introduce
myself again as to what kind of background I came from. I came from a Brahmin Agraharam in Paramakudi. But I think the Agraharam might have been close to other communities, but my father's mind had no doors. It was an open house. And some of the greatest thinkers and people of India visited it and come all the way into a dining room, entered, ate by virtue of serving the people, and much to the criticism of the Agraharam. So I grew up, I was the last child in that family. So I was heard with empathy. And so I cannot give you my example. My father was a very pious man who believed, he's a Vaishnavite, and he believed in it. Notice the difference between the Hindu and the Vaishnavite. So he was a Vaishnavite, and he believed in his set of gods and practiced it. I myself was a very religious kid. I used to recite Sanskrit mantras from my age of 3. I started acting when I was 3. And I think my acting training came with religion also, because I remembered so many lines as a kid, which people thought admired. And this kind of applause egged me on to become more and more religious. And my questions, my rationalism came through because of my eldest brother, Mr. Charwasan, who was MA in philosophy and an advocate, and he advocated the cause of rationalism, atheism, to be precise. I had an uncle who was very similar to him. So it was easy. My transition was easy. That at the time when I was 21, I wrote something which I stand by. I think to understand and respect religion before you denigrate it, because that is the majority, and they do strongly believe in it. So that's where I came up with the idea of empathy. That's why I don't call myself an atheist. I call myself a rationalist. I try to approach it through rationality rather than denying its existence totally. I can understand. I can psychoanalyze why religion is there at all, because I've been in it and I understand how comforting it is. But how healthy it is, it's like food. There is comfort food and there is healthy food. And I have chosen what, according to my mind, is healthy. And that's why when I was 21, I wrote in Tamil, Manidanin Mavarum Srishti Kadavul. It is going to be there. The greatest invention of man, to translate for you, the greatest invention of man is not the wheel. Maybe after the wheel, the greatest invention of man is God. And it is free psychotherapy offered to him, through him. He is a psychiatrist. And if you overdo it, you might end up in the asylum. And that's what it is. There's a joke that I often say, that if you talk to God, it is bhakti. When he talks back to you, you need a doctor. So that's what I believed in, but my advice need not be pursued by you, but please be kind to those who do not believe in your ways. Show them that rationalism is not just pure rejection. It is rationalizing their point of view and sticking to your own. So it is very painful, sir. I can understand why you asked the question, and that is why I took so much time to answer a very simple question. Right. So there's another question which is quite connected to this, which is from Vivek Vinod. He's saying, we are now living in a society which is more and more religious day by day. And how can we describe rationalism in a simple way? So 101 of rationalism, how would you define rationalism in a very simple way to an audience who doesn't understand?
I just tried to do it and failed at my previous answers. So that is the simplest way with all the exemplary gracias, including myself, that I can give you. But keep your equipoise, keep your kindness. Ultimately, you can live without a God, but you cannot live without man. So try to live in this society, which are full of people. Consider them as people. God is secondary. And you will find that answer along with them, if you're kind. So from Ronnie, what is the role of critical thinking in upholding the human rights of our fellow beings? Critical thinking, what's its role in upholding human rights of our fellow beings? Test your pain and remember it. And don't forget it when you're healed, because revenge is not the best way to react to the pain you get. But understanding it and see that it doesn't happen to somebody else and try to alleviate it to the best of your knowledge. Right. There's one more question. Yes, from Sanu. What do you think, or what is your advice to the youth, whether to choose bureaucracy or politics as a career to make a deeper impact? Because both give opportunities to serve the society, but with different dimensions. What is your advice? It depends on the kind of investment you'd like to make with yourself, how far you'll go. You can be an audience, you can be a participant, and you can be a leader. And when I say a leader, I think a political party is not just one leader and many followers. A political party, a successful one at that, is a leader with so many aspiring leaders who think alike. So you can be in any position. You can be a bureaucrat, you can be a politician, you can even be a leader. The very reason that you're sitting in this august audience is because you have already decided you want to be a leader. Otherwise, why would you be in this academy? Thank you so much, sir, for that candor, for that honesty. You indeed sparked the thoughts of all the young people who are watching this live streaming with this inaugural session. Thank you so much for being with us here today. Thank you, ma'am. Thank you. You've been very kind. And so has been all the ministers and your Honorable Chief Minister. Thank you for the time. And thank you to the future of Kerala, the audience who are watching this show. Namaskaram. ശ്രീ കമൽ ഹാസന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഊർജം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി. നമ്മുടെ ഈ മഹിതമായ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ശക്തി ചൈതന്യമായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും സമാദരണീയൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനുമായ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി കമൽ ഹാസൻ, മറ്റ് സ്നേഹിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള സദസ്സിന് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ആധികാരികമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി അതിൻ്റെ പ്രമുഖമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ അതിന് രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത കമലഹാസൻ കേവലം സിനിമാ നടൻ മാത്രമല്ല, അപഗാഠമായ പരിചിന്തനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി, രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളും ദർശനങ്ങളുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ള പ്രാപ്തനായ പണ്ഡിതോന്മുഖമായ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതീതി വെച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചോദ്യം ഉയർത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ചൈതന്യം തെളിയിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭൂതിയും അനുഭവം നൽകുന്നതാണ്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഓഡിയോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘദർശനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ദർശനങ്ങളും എപ്പോഴും പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് അനുഭവം. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിന്റെ ആഘാത പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട നിലയിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അതോടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൃതകൃത്യമായ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനജനകമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പരാമർശം തരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പരിചിന്തനം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സിനിമാതാരം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുഖവരി ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു സിനിമാ താരമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സിനിമാ താരം എന്നേക്കാളേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിധ്വനിക്കാനും കഴിയുന്ന കരുത്തുള്ളതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും സാധിച്ചത്. യുവാക്കളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് യുവാക്കൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൂടി മടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവ മനുഷ്യശക്തി സമാഹരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാണ് ഗ്രാമസ്വരാജ്യ എന്ന സങ്കല്പം ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതിന്റെ ഭാഗമായി. അതാണ് ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രസംഗത്തിന് മാത്രമല്ല, അത് നടപ്പിലാക്കി സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമയും നൽകുന്ന തീരുമാനമെടുത്ത സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ്. അതിന് നേട്ടം. ഒരു യുവാക്കളിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മദ്യമാകാം, മയക്കുമരുന്നാകാം, ഭീകരവാദമാകാം, തീവ്രവാദമാകാം. അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ സംഭരിതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ദർശനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് ഈ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിലൂടെ സാധ്യമായത്. അവരുടെ മനസ്സിനെ ഭ്രാന്തമാക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തും ചിന്തയും ദർശനങ്ങളും യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുത്തേ പറ്റൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ശക്തി സ്രോതസ്സുകളായ യുവാക്കൾ അപഥസഞ്ചാരം നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഭയാനകമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയോടുകൂടി ശ്രമിക്കും എന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനോ ചിന്തിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്ന അനുഭവജ്ഞാനവും ദർശനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് കമൽഹാസൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. യുവാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വർത്തമാനകാലത്ത് യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശദമായി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു. യുവാക്കളുടെ മനസ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിബന്ധം നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. കാരണം അവർ അടിമകളെ നേരെമറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അവരുടെ ചിന്താശക്തിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുവാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 2 പ്രളയക്കെടുതികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രളയക്കെടുതികളിൽ ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം കേട്ട് യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങി ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നവകേരള സൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇത് ലോകത്തെ ആകെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരി കൊറോണ, COVID-19. ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കക്ക് പോലും കൊറോണ മുമ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഈ കൊച്ചു കേരളം ആത്മധൈര്യത്തോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയകരമായ മുന്നിൽ പങ്കാളികളായി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്, ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ്. ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മധൈര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ യുവാക്കളുണ്ട്. ഇവിടെ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? എത്ര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സന്നദ്ധ സംഘങ്ങൾ, എത്ര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകാനും ആശുപത്രി സംരക്ഷിക്കുവാനും, അതുപോലെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും കോവിഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ത്യാഗപൂർണമായി രംഗത്തിറങ്ങാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും. ആ യുവാക്കൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് പ്രേരകമായതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ കമൽഹാസന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും മറുപടിയും
കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഈ പങ്കെടുത്ത കമലഹാസനും പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക്, യുവാക്കൾക്കും മറ്റ് സംഘാടകന്മാർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിവാദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജുവിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടകൻ, കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ശ്രീ കമൽ ഹാസൻ, ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ശ്രീ കടകംപള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അവർ, ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അവർ, ഡോക്ടർ കെ എബ്രഹാം സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ രാമേന്ദ്രൻ, മറ്റ് ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ ചടങ്ങിൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ യൂത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാന്യരെ, നമ്മുടെ അവതാരക ആദ്ര ബാലചന്ദ്രൻ അടക്കം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാല്, മറ്റു ബഹുമാന്യരെ, ഞാൻ ഒരു ആശംസാ പ്രാസംഗ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചു, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ത്, അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ വിശദമായും ലളിതമായും പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 3,58,000-ത്തിലധികം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിൽ ചേരുന്നതിന് തയ്യാറായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലീഡേഴ്സിന് ഒരു അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പ്രായോഗികമായ അനുഭവത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അക്കാദമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള, എന്തിനും സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരുത്തും പകർന്നു നൽകാൻ ഈ അക്കാദമിക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തുടക്ക ദിവസത്തെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ നമ്മുടെ കലാകാരൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കാനും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ അവസരമൊരുക്കിയ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന നാളുകളിൽ ഈ നമ്മുടെ യുവതയ്ക്ക് ശരിയായ മാർഗം പകർന്നു നൽകാനും കരുത്ത് നൽകാനും അതുവഴി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഭാവി ശോഭനമാക്കാനും ഈ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. നമ്മുടെ ഔപചാരികമായ നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറു വിവരം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ കമൽ ഹാസന്റെ പ്രഭാഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്വിസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഫ്രീ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത് ആ ക്വിസിൽ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച്
ഈ ഒരു ക്വിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി നേടണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 7000-ഓളം പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയതിന്. ഇനി ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ അമിത് മീന IAS. അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായ നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തുന്നു. Before the vote of thanks, I would request Dr. K.M. Abraham, sir, who has again rejoined us to address all of us with his 2 words. Sir, Abraham, sir, if you can please connect back. Yes, we can see you, sir. But he can't hear, I think. Sir, സംസാരിക്കാം. Sir, your audio is muted. Sir, please unmute. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Yes. Yeah, thank you. We've had a great event that has been, initiated by the Honorable Chief Minister and beautifully articulated by the great actor, Mr. Kamal Haasan. I'm very proud and happy to have been part of this early stages of the design of Kyla. It's going to be a great thing, and it is going to be a very low-cost method of communicating the principles of leadership, the principles of original thought, the principles of understanding concepts relevant to not only the personal life but also the social and economic life of Kerala. This is going to be a great feather in the cap of Kerala's development. I congratulate the team which has led to it, particularly Amit and his team, ICT Academy, and also the Chief Minister's office, Mir Mohammed and Mohan and the team who has been working very hard to get this through. I wish this endeavor all the very best, and I look forward to attending your sessions in the future. Thank you very much and all the best. Thank you. Thank you, sir. Now over to Shri Amit Meena. Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, respected Shri Kamal Haasan, our most valued invited guests, Minister Shri Kadanappalli Ramchandran, Shri K. Raju, Shri A.K. Shashindran, the Secretary GAD Shri K.R. Jyotilal, Planning Board Vice Chairman Shri V.K. Ramchandran, and CEO KIFBI Dr. K.M. Abraham, and my dear youths of Kerala, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Kerala Youth Leadership Academy and the entire team members, or let me call it a fraternity of youth, together and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for gracing the occasion. A big thank you to the Honorable CM for being the leading light of the youths of the state. It is the Honorable Chief Minister's vision to establish an organization for harnessing the full potential of the youth, to give international exposure to them, and to encourage them to participate in the developmental process of the state. Thank you, sir. I wholeheartedly thank Shri Kamal Haasan for a very thought-provoking and a very intriguing session on rational thought, critical thinking, and human rights. Sir, it is indeed the requirement of the day when we involve youths in the developmental process. The key to achieve this, as is correctly pointed out by you, is critical thinking. I, on my own behalf, on behalf of Kerala Youth Leadership Academy and the youths of the state of Kerala, extend our hearty thanks to you for taking time out and interacting with all of us. Thank you.
I thank all the honorable ministers, namely Shri Kadanapalli Ramchandran, Shri A.K. Sasindran, Shri K. Raju, to be such a wonderful audience whose august presence and speeches has increased the decorum of this solemn function. Thank you, sir. I thank Shri K.R. Jyotilal, IAS Secretary GAD, for being a friend, philosopher, and guide in successfully realizing the dream of establishing the academy for the youths of the state of Kerala. I heartily thank Dr. K.M. Abraham to be the architect, to be the designer of this academy. Sir has been the guiding force right from the beginning when this whole concept was conceived. And I really, the Kerala Youth Leadership Academy's team really appreciates Sir's presence, and we hope continuous guidance in future also. Thank you, sir. I thank Shri V.K. Ramchandran, Vice Chairman, State Planning Board, who continuously motivate the youths of the state by their exemplary work on a day-to-day basis. Lastly, but most importantly, I thank all the youths of the state who have joined hands with the government of Kerala and has embarked on a journey, on a learning journey for the betterment of the state. Thank you all. Thank to all the media houses for covering the event live. I thank the complete team of Kerala Youth Leadership Academy, the ICT Academy, the developers behind this, the learning management system, the team from CM's office, and everyone who has worked day in and day out for success, for realizing this dream of establishing the academy. Lastly, I would like to thank the host, Ardra. You have been a wonderful host, and we have conducted this program smooth and without any issues. So thank you all for being a very, very wonderful and patient audience. Thank you. കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിത്തമാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നേടാനാകുന്ന അറിവിനെ കുറിച്ച് പറയുക. അങ്ങനെ നാളെയുടെ നേതാക്കളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറാൻ കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മികച്ച സായാഹ്നം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്